Over the weekend, we had an issue that happened. And the issue was the fact that a musician called Omah Lay, who is a Nigerian, of course, producer, do we have Omah Lay's music for people to understand who he is? Of course, his most popular music is Infinity, and that is what people know for Omah Lay. Now, when the Omah Lay's concert was introduced or was announced, it was announced as a lunch on, a meet up, a meet and greet, where people would sit, Omah Lay would sing and perform, although I didn't see that happening, and people would just sit and not convert. There will be distance, of course. Now, over the weekend, when Omah Lay performed, it became more of a concert than a meetup. There were people, there was music. Omah Lay took a picture, how do they call it? A selfie. And behind there were so many people and none of them had masks. Now this prompted Ugandan musicians to question the government over the enforcement of the COVID-19 guidelines, and there is the picture. And they're saying that the government stopped us from holding Ebivulus for almost 7 months, and we've been sitting at home and we've been broke because we've been calling upon them to help us go back to singing, and they've refused. But now a musician from Nigeria has come into Uganda and he's performing. What does that mean for the Ugandan government? Because now Fred Enanga was asked about this particular conversation, and he says, don't ask me, ask the Kampala Metropolitan Police Commander. And when the Kampala Metropolitan Police Commander was asked, he sent them back to Enanga and said, ask Enanga about this, I have no information about this. So there's a confusion over security forces. However, after all that happened, they came up and arrested Omah Lay. They arrested the person who organized it, and they arrested the owner of the location where this particular music festival happened. But here's a question that a lot of people are asking themselves. If they can let such an artist perform with such a huge crowd, do these guidelines that the Electoral Commission is trying to enforce still stand? Ladies and gentlemen, you'll be joining us later to discuss this with us. Now, does this particular session show the weakness of the government and Ministry of Health and EC over trying to enforce these guidelines in the political situation and fail to enforce it over the music industry? And should we now say that on your marks, get ready, let's go? It's time for Bibulus to happen in Uganda since there was precedent that was set. What do you think? Latifa, one, bwekibanga Omah Lay yaze mu ggwanga mu Nigeria yayise ku kisaawe Entebbe. That is number one. Omah Lay okujja mu ggwanga luncheon eno bakola adverts. That is number two. Okuba nti oteeka ekintu kyonna kyonna mu ggwanga essaawa zineeni, olina okubeera nga otegeeza poliisi oba organism olina okuba nga ozitegeezaako. Kitegeeza poliisi yabadde kitegedde bulungi. Tegeeza nti ne bambega b'eggwanga okuba Omah Lay ayita ku kisaawe Entebbe, obviously bamubuuzizza visa ye kyabaddemu na biki ogenda kukola ki, alina okukola kyazza okukola kubanga yizala ati simuyimbi, yabadde taze ku performing. That is number one. Twalabako waneno ku mukyalo omu wazichakachaka. She came in the country agamba taze ku performing. Bamuzza naye okukola baga nti bamudeportinze kubanga yagamba nti yalangira kirala baga batenga akola kirala. So kitegeeza Omah Lay okuba nti ayita ku kisaawe Entebbe balabye ne bamubuuza kyogenda kukola ki, I'm going to perform. That is number one. It was a meet on and a lunch on. It's a lunch on. That tusiganye. Bwe badda lunch on okubeerawo, yabadde ino okubeera ku kifo ekyo. Obadde yingiza those numbers. So obadde crack down. Last enough this badde bagenda ku mabaala ebifo ebisanyukiramu nga babiggala. Kubanga abantu badde bavayitinga SOPs ez'okuba nti bagenda bagula amabaala. So kibanga lunch on yabaddewo, poliisi badde ino okuba yategeezeddwako. Abalina kubanga bakoze advert kubanga yabadde yakusasula. Nobody teri muntu yomu yazze nga yavudde from nowhere nagamba nti kankangwe bugwi. People paid kubanga bafunye adverts. Kitege ku mbeera yemu yali ku sex party gitwayogerako mabega kaawo. People advertised, police ajja nekistopinga. La embeera yemu ebaddewo week gitukubye mabega omukyala Bad Black naye yakola kapateke nene police ajja nekakola nekastopinga. Can I asking myself, lwaki eno yasobola okubeerawo mu kaseera tuli mu kaneeno ebifo bisanyukiramu si biggule, omuntu alina okulangira, alina okudikeeringa waayise nti agenda kukola kino, bawanikidde poliisi nga balaga ne bennyini abananyini kifo basome omukulu Ddungu abadde organizer balaga bawanikidde poliisi bulungi bagitegeezaako. Poliisi waki yabawo olukusa okuba nti ekintu kino kibeerawo.
ane maneva najja nekola ki nekwata omuntu kiraga obunafu wabaddewo ekisooka kiraga obunafu eri gavumenti ekyobukyongera okulaga nti gavumenti yaffe enguzi eri waggulu nnyo kubanga ebintu byonna ebiseko okukolebwa ebintu kitegeeza waliwo sente ezayisiŋŋanyiza emikono bane muleke tukole kano nemuwala ekintu kidogo so ekisooka obunafu eri gavumenti nekirete forces era kyogera okulaga bannayuganda okuba naffe anti covid-19 wadde mutugamba nti gyali naffe mutugulire kaseera kanene teri muyimu ogenda kugamba saazi neeno nti tosobola kukola concert tosobola kukola kivulu kyo ng'omunigeria yavudde ewaabwe najjalo nakuba ne selfi kaselfi kalabe naga mutuufu tujoga Uganda njijozi arresting him and the few people like Ivan Dugu, the manager of the place where it was held, and Prim Kasana, the events manager, does it help calm down the hearts of Ugandans and the musicians? Is it enough? Latifa, how long will they be held? Ngina kudde nkugambye kigoma kye nakugambye poliisi we yali actinze nga President Museveni ayogeddeko kuba kwekaza tebana kyakukola ekyo kyabalidde dda ne banasiba ddungu ne banasiba ani ne banasiba Omah Lay. So it's not enough. It's not enough. What do you nze njagala Omah Lay we yayise ku kisaawe eyamugiza okuyitawo gwe basookere ku oyo era batandikire eyawadde olukusa oyawa olukusa okuba nti lanch onene egendako ne bamuggyeyo bano aba tebalina musango kubanga gwe tolina kubakkiriza Omah Lay wakimamukiza okuyira ku kisaawe n'ayingira nono yawa olukusa okuba nti ekifo ekitegekerwamu lanch oni eyo naye akwatibwe so sigamba nti ate bakwate baneeno ate Omah Lay bamukwate bani singa Omah Lay yagaanibwa okuba nti ajja waneeno lwaki teyapafumingire wabe mu Nigeria lwaki ajja wano Uganda so bano bamukiza okuba nti ayingira eggwanga bakwatibwe ne bana abawadde olukusa ekifo kino gundi ebeerawo nabo bakwatibwe. See, Uganda has of 12th December, we had 461 new cases of COVID-19 and the cumulative cases 27,532 and we had one death on the 12th and it brings it to 221 deaths in our country. And people are asking themselves if they're calling upon the enforcing of the COVID-19 guidelines and EC is summoning political people like Robert Chagulanyi and telling them that you're contravening the COVID-19 guidelines. Yeah. And then we had over the weekend such a party, such a music festival. Why is it that we are picking the war that we're fighting against COVID-19? And the problem with this concert, it is going to undermine the Ministry of Health's fight against COVID-19. It is going to undermine Electoral Commission's authority towards the fight against COVID-19, even in the political dispensation that we're going through. And the moment it undermines their power to do the things they're doing, that means they cannot call shots anymore. Now, like you said, tell me what Ugandan artists can be told not to hold a gathering and they'll listen to Ministry of Health and they listen to police because things have been done the wrong way. And the problem with Uganda is we wait for something to happen and then apologize later. We would have put standards there for this thing to happen without, you know, the converging of people. But here's a problem, Tariq. Mama Awards Zidja. And Mama Awards is much of a festival, just like the Omah Lay thing was. And here we are saying, one, won't these musicians get scared of coming to Uganda after Omah Lay was arrested? And remember, the Mama Awards, what it's supposed to do is promote tourism. And we know that some of the musicians are already here. And one of them is Yemi Alade. She's already in Uganda. And then people are asking themselves, won't other people get scared of coming into the country after a musician like Omah Lay was arrested? And how is the Mama Awards going to be held such that it also doesn't contravene the guidelines and SOPs that were put in place and it doesn't undermine the fight against COVID-19? Latifa, nga sinaba kujja ku kya Mama Awards. Kyombuuza kino lwaki abantu tebaatye kuba nti bajja waneeno. Kituufu kisobola bascaring out. Kyebanze nkugambye nti Omah Lay basiba wa bwereere era yeetaaga okuba nti ateebwa. Obuvunaanyizibwa buddayo kuba n'abantu. Ate on that ngenda kwongezako nti waliwo abakulu abavaayo ku nsonga eyo. Before even the concert nga bamaze okuba kadivati kaabwe tebagenda kubeera lunch on eyo. Waliwo abakulu abavaayo nga Ashbag Kato, Baismal Access, bavaayo babibe cool, bavaayo ne balaga nti nno si kirungi okuba nti bakkiriza foreigner okujja n'ayimbe mukasa ne tumaka kubi agenda kuŋŋaanya abantu. Everybody turned a deaf ear. Police yavaayo okuba nti ebawuliza n'abayimbi bennyini abantu tebavaayo kubeegattako. Era gavumenti balaga nti showing awareness, creating awareness, waliwo kifu kigenda okubeerawo. Ne police yavaayo okuba nti ekola ki? Naye era newe kyavaze okubeera nti omuyimbi akwatibwa
mpozo omuyimbi wange omugenda kalaba ke yavuddeyo okuba nti akyogerako yanga naye agamba nti kituufu babate bakole because bwe kibanga omuyimbi yavuddeyo najja n'akola that's the king herself Cindy era nti babate bakole naye bwe nzirayo ku kyali ekya Mama Awards ziraba zikolebwa zitya naliko n'omukulu minister wa tourism nalaga nti ensonga ekolebwa bagenda teeka ekintu ekyo nga bagenda za Minister of Health SOPs bagenda bazigoberera era nga balaga nti bagenda funa ekikulu ekiri mu kino tekiza kusanyusa bannayuganda bakuŋŋaane no Mama Lay zijja n'okupromotinga tourism era nga ndaga nti bagenda kuba ennyimba ezimu konsa zigenda kukolebwa ku bifo nga Action Falls bagende mu kidepo bagende mu bifo ng'ebyo bakoleyo videos ezimu zibeere nga zifuluma eggwanga so Mama Lay zizana okuba nga zitunda ki ggwanga so si kuba nti bagenda kutuuza abantu tugende mu freedom system tukikube no si bwe kigenda okubeera. But you know the thing about awards is that people have to be there. They're going to be watching live kuntimengeza STV. That's what we said about the Omah Lay event. Kuntimengeza STV but this is government. Omah Lay about the government. This is going to be handled by government. So government will get the usanga bayinza okuba nti bagenda kukola ki bayina obusobozi okuba nti TV zonna zibroadcastinga ate kiri ekya Omah Lay bugamba okitaye ku TV ate people who is going to go there and pay Latifa abali bagala okusasula buganda ku TV is going to come and pay. Nyege happened. The first phase of Nyege happened and it was on TV and people watched. So at the end of the day it's tricky for the government to stand up and say enough is enough with Ugandan artists holding music festivals and now they're allowing an international artist to hold a festival. And the question that we are asking for our callers to call in and tell us what they think is this particular session or drama that happened with Omah Lay undermining the government's effort in fighting COVID-19 or even the fact that they're issuing guidelines that they're not following. Our numbers will be on the screen and you will call us and tell us what your thought is about the Omah Lay event that was organized over the weekend. Now as we're waiting for callers to discuss about this, Tariq, I'm trying to look for the information so that I get the figures right. Recently, the Minister of Kampala, Yabadao, Betty Amongi, Yabadao, and she approved certain million. I like the way you said Yabadao. It's like Yabadao wakanga umudem nagama calculation. Why I'm saying that is I'm trying to understand and I'm trying to. You see, the things that happen in this country, and you ask yourself as a journalist, how do they make the decisions that they do? Where do they get the mandate? Fine, the articles and the acts of the Constitution gives them the mandate to make the changes that they're making, but the audacity that they do to actually make them during a time when there's COVID-19 and people as broke as they are is what makes me question where these particular things come from. Like I said, over the weekend, the Minister of Kampala, Amongi, approved 7 million Ugandan shillings for the authority executive members and 4 million Ugandan shillings for the division executive members, and that is for authority councillors. And Amongi says that the amount that she's putting up is what they call the responsibility allowance. Now the people who join the executive board and the people who join what they call the division board are people who already have posts in government. The people who have councillor positions in KCCA. Now what happens is their job is doubled from just being councillors to joining the executive team and the division team. And the amount of money that they earn has been increased from 3 million for some of them, and also the others used to earn around between 3 million to 5 million. And now it has been increased. Now on top of that, they have 2 million Ugandan shillings as transport allowance. They have 70,000 for airtime and 100,000 for medical allowances. Tariq, at this particular time, what does it mean for these monies or salaries to be increased at the time when PPEs are a shortfall in these medical, hospitals, at the time when doctors are crying that they haven't been paid for a very long time, at the time when teachers are teaching in schools under COVID-19 scare, but they're still in school and they're teaching, and at the time when the country is going through a downfall as major as this. Mukwekeka mu mbeera y'okuba nti twagala okusembereza obukulembeze obuvunaanyizibwa oba services eri abantu baffe wansi ddala.
Government ekoze ebintu bingi naye nga mu kino yakuleetingawo okuba nti mu Kampala, the Kampala Capital Authority divisions ezikola Kampala ziri 5, Makindye, Nakawa, Central, Kawempe ne Lubaga. Basala okuba nti bayongeza ennamba y'abakansalas. Osanga nakuwekeza mu negamba nti osanga parish gyenvange ewaffe Mutungo erina zones ziri certain zones naye nga osanga buli village erina kansala agenda gikiikira ku council. So genda okulaba nga bakansalas bagenda kubeera something Nakawa yokka division yaffe eyinza okubeera kansalas nga 2 plus. Kati obanga kansala oyo ogenda kuba nti omwongeza okuba nti ava ku musaala gabadde afuna obukadde 2 point something agenda kudda ku bukadde 4 each councillor. Ekisookera ddala ogenda kuba okuyetinzeewo kale ogamba nti okuyetinzeewo ogenda kuba okuyetingidde abantu emirimu kuba kati gyafuuka mirimu oyagala osanyusa abantu bo kuba nti obaddiza naye ogenda kuba oyongera obuvunaanyizibwa oba burden ku bannansi ku batuuze b'ekitundu. Latifa kintu kijidde mu kaseera nga authority egenda kuba ngeddiza amagombolola divisions egenda kuba gaddiza obuyinza nga meya w'Ennakawa, meya wa Central, meya wa Makindye alina obuvunaanyizibwa okuba nti nasolooza omusolo mu bantu be okuba nti araninga budget ye ng'eya division. So emisaala gino egigenda okuba gisasulwa abantu bano gina kuva ku misolo gye mugenda okukolekitinga mu council. So kati bagenda kuba kyova tugenda kubeera ne property rent taxes small property biki bagenda kuba bamiikirirwa emisolo egy'amaanyi okuba nti basobola okumizawo divisions zaabwe. So ndaba nga kye baakoze nze okuba nti bongera ebintu binene okutematema okuba nti bongera abantu obukulembeze n'essente okubabongeza tekirina makulu era nga kigenda kuba kyongera kuba nti kinyigiza bannayuganda. Tubadde mu mbeera embi bano bakava mu covid abantu tebalina mirimu bizinesi zigudde naye kubanga oyagala okuba nti osanyusa abantu abamu zekiyita kusanyusa abantu abamu nti obaddize nabo bafune kye bakola naye kyongera kuba nti kinyigiza bannayuganda. Nze view yange yabadde nti abantu baneeno fujoga nti babawa ssente ezo babawa allowances kale bagende bikansala lwatuula bamwengayo emitwalo 10 oba 2 something nga bwekikola mu bundi endala otuna ebitundu nga Wakiso ne outside Kampala kansala bafuna just allowances sitting allowances nende bafuna musaala ng'ogwo because Latifa emiliyoni 7 for a councillor nga bagenda kubeera ku steewola bakansala nga 2 miliyoni 7 KCC essende zigenda kuva mu ffe abantu. It's not like they're giving all councillors because among the councillors that are there there are going to be others that join the division and executive committee. Sibonna naye oyabadde alagawo teyawudde so kati kirekawo ffe twebuuza ani agenda ozifuna tagenda kuzifuna batekawo ne office ya speaker ne deputy we agenda okuba nga abona bafuna omusaala gwa njawulo. Oleda abantu abukyabateekangabo aba offices ebbiri tebafunanga musaala gwabwe bukyanga bajja mu office tebafunanga ki because walingawo abala bagamba no bajja mu bukyamu akawero ke bajjiramu si katuufu okuba nti bajja tebajja kufuna obusaala ne gustopingibwa. So kati amonge evidence laga nti no abantu bajja mu butuufu balina okufuna ssente zaabwe. So kati ssente zonna zigenda kuvaawa. The part that pains me the most and it has pained me over and over again in Uganda is that an entry-level doctor in public health care in Uganda earns about 1.1 million Ugandan shillings, so that's $300 per month, and a senior physician takes home 3.4 million Ugandan shillings. And we are having someone in KCCA who's earning 7 million Ugandan shillings. Nikano kuongereko tebiko nti oba wasoma ki mu kesi mu okufuuka kansa tebasaba qualification yonna. Let's go back to teachers. A primary teacher. Kansala ne oba okoma mu P2 you can study for cancer. Ofuna obukadde bumeka obukadde buna Latifa tulinda. I know, right? I mean, the monetarized politics. Why not? Yeah. And a teacher in Uganda, primary teachers, and 300 to 400, depending on where you are. Talk about omusajja tukuma security officers bafuna emitwalo 3 asula mu kayuni port asajja basula babera ku makubo nga batukuma bafuna emitwalo ameka kana alaba kansala gwagenda ofuna obukadde obuna washa kuba emiggo nga gamba nti you're not observing SOPs akube kiboka akutte busi because twasoma yamenyeka rachitaleka teaching nagenda that's why you seeing abantu bakyusiza kati basudde emirimu gye basuddewo okuba bajja mu era aba osanga Latifa ekifo kimu kansala erosithiri nga kuliko abantu 20 very for the same post for one post nega olumale sewe emirimu gye badde akola because alaba ndisende era wano obwegala gaggala mangu mu Uganda. You're just doing politics. And I was hoping that Amongi would wake up and tell people or whoever's responsible that what we're going to do is Omsala gwa COVID-19
doctors who have been fighting COVID-19 in the front line, we're going to add their salary, we're going to give them transport allowance, we're going to give them risk allowance, risk-taking allowance, and we're going to add their salaries. And we're going to use that money to make sure that we are making our hospitals better in the country. Tariq, I was here on Saturday with people from Nakao, yes. They're all complaining about the China-Uganda hospital, ya KCC, ya government. KCC is in charge of that hospital. Naye tebafude kulandi that is eddwaliro eryo. Bongeza misala. Abakyala bazalira wansi. People badde wano nga basifying, abagala wa mayor. And we are increasing their salaries. So nga tunakuba nti oyagala kutuukiza bintu wansi oba buweereza eri ku bannayuganda wansi. Togenda kutuukiza buweereza obwo kusasula abantu misaala. No, okutuusa wansi obuweereza izikukola amakubo, gogola myala, teka ddagala mu malwaliro, kuzimba amasomero. Kati waffe Nakao tulina amasomero ga secondary matono aga KCCA. Abaana basoma naye nga tebali masomero mangi. Tuzimba amasomero, zimba classrooms. Abantu batereza obutale. Twalabira okwatereza obutale, ogenda kwongeza abantu misaala. What are you doing? Well, what do we prioritize, Tariq? As a country right now, we have politics. The Electoral Commission needs a budget. We have security because the elections need to be manned by security in order to avoid violence. We have the COVID-19 situation that is increasing day by day. The numbers are increasing. We are at a mark of 27, almost getting to 30. And very soon, according to what is being projected, we'll be getting to 30. We have schools which have been reopened. Some students missed registering for UNEB because they didn't have the UNEB fee. Now, for these sectors that we have, for education, elections, hospitals, that is medical, and security, what do we prioritize as a country? Security. Wanji? I'm not asking about what we are prioritizing. I'm asking about what we need to, what we ought to prioritize. It's hard to take more health. Nesitya kukyogera tuteekamu security. Naye nga ekirabirwako n'omwana omuto he has to be healthy mu kaseera kane. But is what you're saying that we haven't put enough money in our health or in our health system, or money has been put and money has not been used properly? Latifa, sente ziriwe zaateekebwawo ziri luddawa? The Ministry of Health received a supplementary budget. And where did it go? Where did it go? That's what I'm asking you. Is that money being given and it is not used properly, or is it not being given completely? Just banabiga tupatira just amoli kubasanyusa busanyusa nga bitwogerako bitwogera okuba nti bagenda okuboka nga tebitekebwa mu nkola kiba kyabwewussa. Lero nazze nga siina mukasiba kiba kubuzaabuza bantu kuzanyira abantu ku bwongo. Bukiba ngesaazi nobagamba amalali gonna gajjudde nga ICU zonna zijjudde, ventela zijjudde nga tezimana kumala ssaawa zineeno. Nga ne malali ga KCCA omuntu tasobola kuba nti yejjanjabiza COVID. Tasobola kuba nti Latifa nze nfuna COVID tasobola kuba nti twekebeza. Abantu bangi nagamba bejjanjabira ewaka. People are getting COVID nafuna signs twagerako wano nagamba nti this is COVID training. Ngenda tasobola kugenda kuba nti yeekebeza because sente nnyingi nnyo emitwalo 2. Tasobola kuba nti agenda neeba yagenza okwekebeza kale ogusooka tasobola kudda okukebeza kwa COVID nti oba yawonye. Okuba nti sente ziteekebwa kuba nti bajjajja ba COVID abantu kuba Kampala yesuubira mu COVID essaawa zineeno. Yongera sente mu mbeera y'okuba nti abantu COVID n'okuba nti beekebeza. COVID beekebeze bwereere oyongeza misaala gy'abakansala. Tubanze at this moment. Bwe tuba nti sente ziteekamu kuba nti tuli mu politics bwe tuba tuwongeza security, bwe tuwongeza security nga tusuddewo health. Kiba tekiriiyo. Kiba tekiriiyo. Era kiba kibuulamu. Era Minisita Amongi mu kaseera kano kayiteddemu ekintu kineeno. Is wrong. Yalese kusiikula mitima gy'abantu so si kubakkakkanya. Abantu bali mu bya gye bayitamu ne bategeka oyongeza misaala kibadde kikola makulu. Well, unfortunately, political situation versus concerts in town versus money being put in the different places where they ought to be put somewhere else. We are asking ourselves, are we really going through the right route as Ugandans and as the government of Uganda in prioritizing what we ought to? Now, we remember a discussion that one of the political leaders, Semuju Uganda, when he was having a debate on one of the TVs in Uganda, was asking, these
Electoral Commission and the police have come to say that these candidates are contravening the COVID-19 guidelines. Have they been to downtown Chikubo? Have they seen the masses of people that are in downtown Chikubo? So are we saying that the fight against COVID-19 is sieved and taken to be only on the political platform? Are people only getting sick because they are converging in this political rallies? Answer yabula mu Uganda wanene. Because at the end of the day, this is when people come up and say, maybe COVID-19 is not true. But if you answer the fight against COVID-19 answer Chikubo yabula. Era ngena kunange koppa gundi njogera y'omukukunavu yagamba nti ebyo byabwe that's why they can't banga Latifa tudemu bwenkanya bwe twagenda mu lockdown bwe bali bagula eggwanga n'ebintu basobola okuggulawo basobola okugulawo hardwares na biki hardwares ayizi tuyamba at that time tuli mu lockdown tutudde waka we sit at home yabana kugulawo botale they opened up hardwares kati motoka zibadde zitambula kati motoka zetaaga kati hardwares zali zituyamba president yalata deo nagamba n'okuzimba kuyimirire naye baguddewo hardwares but road construction tebetaganya hardware materials ebiseera ebisinga so bizazi tuyamba ki byabwe. So what economy would you have asked to be opened first? Esoka gwalina kubeera butale. Gwalina kubeera butale. But you know that Butale is where people converge most, and that means that there would have been a hotspot. But already we try to converging Latifa, try to converging. Kubanga bali bakwata abantu ku streets nga baga bamenya amateeka nga wala bakuta abantu 10 bateeka ku patrem. Waleka mu selemu. Ngaba tulina abantu museuze abantu kusimaya 15 in one cell. Bali batu converging. So ate ne twabigala kikati ekiriwo essaawa zinene era kyekimu tekirina makulu kikyakola kyobanza ngamba nti olutalo olw'okuba tulwanyisa covid muzeeyi yatugamba tuwoname tukole biki olutalo lwatukuba. Speaking of Muzeeyi, recently when he was addressing the nation during the Thanksgiving prayers, there was a pastor that came out nagamba Muzeeyi, you need to go back to the lockdown. Lock down the country once more and be sure that the country goes back to following the COVID-19 guidelines. Museveni nagamba, I've told you enough about COVID-19. I've asked you to follow the SOPs and I've showed you that you need to do ABCD in order to keep away from COVID-19. Omanyi bannayuganda balina ekintu kimu kye bakaabirira nti President Museveni yandibadde addamu okuggalawo oba to stopping elections. Do you think that should happen? Listen, to stopping elections. Naye mumanyi consequences z'okuba nti akalu kayimiridde nti yeeyongezeeyo tuzongezeeyo akalu mumanyi ekiddirira awo akawero kagamba speaker alina okubeera in charge. Speaker w'eggwanga president asooka obuyinza abute speaker akole ki? That should have happened now. The president asobola okwesiga speaker we namukwasa obuyinza nti amanabo muddize. Okiraba nti weekiri enkolagana eyo weeri. Of course that can't happen. Tugende mu kibuuzo kubanga but at the end of the day so ekyokuba nti tusindikiza okuba nti nno mwagala okuba nti akalu kongezebweyo mutunde sayidi endala eri bikongezebwayo biki ebirina okukolebwa. That is on the side of Kalulu. Now let's come back to a lockdown on the economy and movement. Latifa, lockdown esaza kati tugasa ki? Lockdown kati tugasa ki? Twatulina namatono nga tuli waka natulina bulwadde n'ogu tuli waka twagula abantu batandise okuba nti balwala ne tuggulawo lockdown edde mu kaseera kanene ng'abaana bagenda kukola bibuuzo tulina bakanisa bagenda kukola ebibuuzo balina ogenda third term muntu alina okufuna school fees asobola third term fees ezo atugenda omwaka mupya buli omwana ebintu baana balina okudde basome nga buli kimu kyonna bakiggulawo nga kipya lockdown bagenda tugasa mu kaseera kanene. Well, your comments, I'll read them. What the economy? Ebadde egeza okuddamu okuba nti esituka ate era ogizeeyo gikripoling tujja kufa bufi. Well, our numbers are on the screen. That's 079-990-099. Tell us what you think about the Omah Lay's concert that happened over the weekend. Does it undermine government's fight against COVID-19? Our numbers are on screen and we will be waiting for your call in for you to tell us what do you think about the concert that happened, and does it mean that the government needs to start letting these artists perform, or is it a one-time mistake that we can let go and say this happened and we hope they can do better next time? Enaku za Uganda bakola mistakes. Buli kyokola mu Uganda kati olina kubeera perfect. Ekisaana bw'okola ekintu kyonna mu Uganda abantu bangi abakutunidde amaaso. So baga nti bakoze nsobyemu kizibu nnyo baneka no kibanyuma. Naye nga gwatukubira essimu so butunyumire ekyabaddewo Omah Lay omulimu Nigeria yazze n'aba nga yakoze ekivulu waneeno.
kasaba tubulidde la kituufu yaba government yaffe kyakulaze ekigwe nga gwe omuntu kyakolese kitegeeza ki gwe nga gwe kwandi omujaze nakuba no concert tenga abantu baggalwa mabala gaggalwa concert bivu byonna byaggalwa tebanakiza kudamu kuyimba so kitegeeza ki eri eggwanga. We have a caller online. Hello. Hello, mwebale kuweereza. Hello, oli ku STV yogera naffe. Mwebale kuweereza. Tugamba ebintu bya Uganda oba tulina atuloga oba tulina atufugira mindi kwegamba entegeera y'abakulembeze babaffe ogigeraageranya ne malaya abasinga ensonyi. Sajja nga mukambwe tuwose ku lulimi olukkakkamu tetukwetekusa busungwa tuli banyivu tuli basungwavu nnyo tukwese ku lulimi olukkakkamu sokuba tuyisaawo ensonga zaffe tubuulire ddala kiki gwe wafunyeemu ki mu mbeera yabaddewo yomala okubatya ku byekivvulu. Hello. Oli ku STV tukuwuliriza yogera naffe. Mwebale kuweereza. Kale nyabo nawe gye baliko. Kale. Ne olaba eyo. Kiraga nti Uganda yo ngaido tetwa kwetengerera yokka kubanga omuyimbi Nigeria ate najja Uganda nakuba ekikulu ng'abana Uganda tebasobola kukuba ekikulu. Kati kiraga nti muzeeyi ye nga yali mu kutya. Chijirao that Musa is fearing. How does it connect? Fearing what? Fearing what exactly? Hello. Yes, please. Oli ku STV. Kale se webale kusima. Oh, unfortunately, we lost that one. Terry, could you please repeat the question one more time? Abakuba essimu ekibuzo kiri nti nno omuyimbi yazze na munajja nakuba ekivvulu waneeno n'ekitegeeza kyeri eggwanga mbanga tuli mu kaseera ka COVID-19 amabaala gaggalwa ebivvulu bya stoppingibwa niyo yazze nakuba ekivvulu kiraga ki eri eggwanga. Hello. Bami oba tukubira essimu beera nga okendeza ddoboozi ya TV yo ogenda ffe temekuba nga tufuna feedback eyo eba etukosa oba okuba essimu toyagala kwewuliriza just essimu gikendeza ddoboozi lya TV ogere naffe. Well, we have a few comments here as we're waiting for the calls. As the calls come in, we have Chega Derek who says that artists should stop crying. Weird, right? Artists should stop crying. Hello? Hello. Yes, please. Hello. Tukuwuliriza sebo. Mwebale kuweereza Charity Kata. Kale sebo webale kusiima. Bakutategera Justice oba omayira ku Justice. Ne sebo. Naye kati ono omwami ono Omah Lay yakoze kutuuso tekiriiyo. Akasawa kati ffe bayimbi bannayuganda ffe gavumenti etugenda ne bawulira nti waliwo agenda oteeka ekigu kati kama midwife omuyimbi yenna bamuinga before nga kitewa kye neebuuza gavumenti nga yasobola kuteegera ku kino ekyo kigenda kubeerayo ye kati waliwo nga bakiteegereko ki kye baakola kati bakibalidde kitooke kubawo balyoke bakoleki balyoke bagamenti ate what they did was wrong. That means there's something wrong with tuyanza sebo. Abantu bonna banenya gavumenti okuba nti kyakoze tekiriiyo and really kye bakoze okuba nebakkiriza omuntu okujja okuyimba nange saakisiima. Salamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Salamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi nyabo tukuwuliriza. Kati mubadde mwogera ku byemugamba nti basooka kugula hardware ate bali balina okuzimba naye zaakedi ze basooka okugula jjukira zaabwe. Kale maama.
decided to take on the fact that which economies they open first, and it is a problem. Well, going back to the Omah Lay discussion, we have someone here called Kato Wilberforce who says this government doesn't care about its people. And of course, it's in reference to the concert. Hello? Let's have one last caller. Hello? naye kati kati omuyimbi ye yakubiddewa amadaala maggale. Tukuuliza Nyabo, good question. It was a simple line question, Derek. You want to answer that question? You don't have the answer to it. I also don't have the answer to it.